Good morning, everyone. Kali APSA conduct কৰা assistant account officer in AEGCL ৰ তিনিটা অপচনেল পেপাৰৰ মাজত যোনটো একাউণ্টেঞ্চি অপচনেল পেপাৰ আছিলে তাৰে আনচাৰ কিটো আপোনালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ নীলাচল সেইটো খবৰ আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে GS জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ আনচাৰ কিবোৰ পালে দেন মেথামেটিক ডেছক্ৰিপটিভ পেপাৰৰ চলিউশ্যনছবোৰ আমি আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিলোঁ এতিয়া একাউণ্টেঞ্চি আনচাৰ কিটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া ডিফাৰেঞ্চেছ থাকিব পাৰে ডেফিনেটলি কিছুমান কুৱেশ্যনৰ আমাৰ আনচাৰ আপোনালোকৰ আনচাৰ লগত নিমিলিব পাৰে চ' আপোনালোকে জনাব কি ডিফাৰেঞ্চেছ পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত চ' আৰু এইটো আনচাৰ কিটো ফাইনেল বুলি ভাবি নল'ব ডেফিনেটলি ইয়াতে চেঞ্জেছ বহুত হ'ব পাৰে আমাৰ ফালৰ পৰা ভাবা আমি আনচাৰ কিটো আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছোঁ চ' দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ স্ক'ৰ কিমান হৈছে ইন একাউণ্টেঞ্চি ডেফিনেটলি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব একাউণ্টেঞ্চিৰ বহুতে কৈ আছিলে যে ডেছক্ৰিপটিভ মেথছ বহুত টান পালে তো ডেছক্ৰিপটিভ মেথছত তেওঁ কিমান স্ক'ৰ কৰি আছে আৰু একাউণ্টেঞ্চিত তেওঁ কিমান স্ক'ৰ কৰি আছে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব চ' দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আপোনালোকে দেখিছে বেছি ৰিড নকৰোঁ ডাইৰেক্ট আনচাৰবোৰ কৈ যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এতিয়া কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব লাগে অপশ্যন নম্বৰ বি অপশ্যন নম্বৰ বি বুলি কৈছে দেই ক্ৰেডিট নোট অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 লৈ আহোঁ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব লাগে অপশ্যন নম্বৰ চি ₹1625 question number 3 contingent liability of MN limited in shown in the balance sheet as option number C হ'ব লাগে off balance sheet item question number 4 লৈ আহোঁ question number 4 সুধিছিলে in the cash flow statement of IDBI Bank Limited interest earned is shown as correct answer হ'ব লাগে option number A cash flow from operating activities question number 5 correct answer to হ'ব লাগে option number D decrease in net worth by 4000 question number 6 correct answer to হ'ব লাগে option number D under the relevant subheads of inventories question number 7 correct answer to হ'ব লাগে option number D profit and loss amount profit and loss account okay question number 8 correct answer to হ'ব লাগে option number B 8000 units okay question number 9 correct answer to হ'ব লাগে option number A ₹5000 question number 10 correct answer to হ'ব লাগে revenue recognition question number 11 correct answer to হ'ব লাগে option number A Z will gain by 1 by 6 question number 12 correct answer to হ'ব লাগে option number D 5 subclasses question number 13 correct answer to হ'ব লাগে policy holders account question number 14 correct answer to হ'ব লাগে consequential losses okay question number 15 correct answer to হ'ব লাগে statement of changes in the equity question number 16 correct answer to হ'ব লাগে option number D ₹2000 question number 17 correct answer to হ'ব লাগে option number C 8 times question number 18 question correct answer to হ'ব লাগে option number D 60% for a product prime cost is ₹20 per units okay so question number 19 correct answer হ'ব লাগে option number B ₹40 question number 20 আমি answer to sure নহয় so আমি এটা mark নকৰিলো আপোনালোকে যদি জানে question number 20 answer to কি হ'ব definitely আমাক জনাব question number 21 correct answer to হ'ব লাগে option number A return on investment okay question number 22 correct answer to হ'ব লাগে independent of other transactions question number 23 খুজিছিলে DuPont triangle কথা correct answer to হ'ব লাগে option number C profitability and question 24 correct answer to হ'ব লাগে option number D 1 2 and 3 question number 25 correct answer to হ'ব লাগে option number A only purchase goodwill should be recognized option number 26 correct answer to হ'ব লাগে within 7 days option number B that is 27 লৈ আহোঁ 27 correct answer to হ'ব লাগে option number A to charge the cost of fixed asset used against profits bill discounted but not matured is ইয়াৰ correct answer to হ'ব লাগে option number D contingent liability question number 29 লৈ আহোঁ correct answer to হ'ব লাগে hire purchase trading account question number 29 correct answer to option number C hire purchase trading account 30 correct answer to হ'ব লাগে option number B practicability 31 correct answer to হ'ব লাগে option number B stock and debtor systems 32 correct answer to হ'ব লাগে option number C share forfeiture account option number C হ'ব লাগে 32 answer to 33 answer to হ'ব লাগে omission to post one of the ledgers 34 correct answer to হ'ব লাগে error of commission
35 ৰ correct answer to হ'ব লাগে debited to interest suspense amount. Question number 36 ৰ correct answer to হ'ব লাগে option number C, a personal account, and 37 ৰ correct answer to হ'ব লাগে AS10, property plant and equipment ৰ correct option to হ'ব লাগে AS10. Question number 34 ৰ correct answer to হ'ব লাগে realizable value, option number B. 39 ৰ correct answer to হ'ব লাগে entity concept. 40 correct answer to হ'ব লাগে option number A, income statement. 41 ৰ correct answer to হ'ব লাগে paddy of a paddy dealer. 42 correct answer to হ'ব লাগে option number D, rupees 11,300. 43 correct answer to হ'ব লাগে option number C, personal account. And question number 44 correct answer to হ'ব লাগে D, nominal account. 45 correct answer to হ'ব লাগে option number B, short term provision in liability side of balance sheet. 46 correct answer to হ'ব লাগে option number A, owner's equity. 47 correct answer to হ'ব লাগে the subscription received by a club in advance is a liability for that club. Okay. 48, which of the following may be the effect of not providing depreciation? Obviously option number A, net worth will be overstated. Then impress system, okay, option number 14, question number 14 correct answer to hobo lage PT cash book. 50 correct answer to hobo lage option number A, general voucher. 51 correct answer to hobo lage D, decrease in outstanding obligations. 52 correct answer to hobo lage while making provisions for doubtful debts. 53 correct answer to hobo lage option number C, rupees 30,000 loss. 54 correct answer to hobo lage option number C, existing shareholder only. Then 55 correct answer to hobo lage option number A, 4123. 56 correct answer to hobo lage minimum rent minus actual royalty. 57 option number B, bank. 58 correct answer to hobo lage option number D, capital income shown in the balance sheet. Again 59 question to ami alop answer to doubtful hoy, so ami eta provide kora nai. 60 number question or correct answer to hobo lage option number D, market price or cost price, whichever is lower. 61 or correct answer to hobo option number B, profit and loss account in debt is debited. Question number 62 correct answer to hobo lage option number B, the ratio of the last agreed balance, capital balance. Okay. Unpaid dividend. Okay, question number 63, option number C, current liabilities. 64 correct answer to option number B, revenue reserve. Question number 65, option number A, expenses. 66 option number C, debited to trading accounts. Option number 60, question number 67 correct answer lage option number A, rupees 1,400. And 68, securities premium cannot be applied for paying dividends. Option number A. 69 correct answer should be option number C, rupees 20. 70, intrinsic value of share can be determined by yield method. Okay, 70A. 71 D, higher purchase charges. 72, a company goes into, no companies goes into liquidation. Again 73 ami answer to sure no hoy, so ami provide kora nai. 74 correct answer to hobo lage option number B, one new partner is admitted. 75 correct answer to hobo lage option number C, higher purchase price of assets. Question 76, option number B, capital reserve. 77, option number A, what I owe plus what I own equals to my capital. 78, the principle of preparation of accounting information. 78, option number A. 79, principle of disclosure. 80, revenue expenditure. 80, revenue expenditure, option number A. 81, option number D, equitable going concern and consistency. And question number 82, option number D, rupees 1 lakh. That accounting standards 14 is associated with amalgamation. So 83 is amalgamation. 84, rupees 8,000. Option number C, rupees 8,000. Question number 85, correct answer to hobo lage option number A, 50%. 86, correct answer should be option number A, 8 times.
Question number 87, correct answer should be option number B, 23.46% of cost price. Then question number 88, this should be forensic accounting. Again, question number 89, we are doubtful about, so we have not provided the answer here. If you know, definitely comment section on janabo 89 answer to apni ki boli bhabe. Question number 90, correct answer to bole option number B, rupees 12,000. Question number 91 correct answer to hobo lage annuity method, option number C. Question number 92 correct answer to hobo lage option number B, comparative statement. 93 correct answer to hobo lage option number D, cash book. Option number D, cash book. 94 correct answer should be option number C, journal proper. 95 correct answer should be option number C, advertisement account. Okay, limited purchase account credit. Okay. Question number 96 correct answer should be historical cost. Option number D, historical cost. 97, the correct answer should be option number D, decrease in assets. 98, correct answer should be option number A, rupees 21,600. 91, the correct answer should be shareholders fund. And 100, the correct answer should be option number C, value of shares yet to be called for payment. So here are the answer keys from Neelachal Edu Hub. আপোনালোকে কি ডিফাৰেন্সেস পাইছে আমাৰ আনসাৰ কি লগত ডেফিনেটলি কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু আমি নোৱাৰা কোৱেশ্চনছ বোৰ আনসাৰ যদি জানে আমাক এটো জনাব আপোনাৰ স্কোৰ জনাব একাউন্টেন্সিত কিমান এক্সপেক্টেড স্কোৰ হয় প্লাস আপোনালোকৰ ম্যাথছ ডেসক্ৰিপটিভত কিমান স্কোৰ আহিছে জিএছত কিমান স্কোৰ আহিছে এটো আমাক জনাব ডেফিনেটলি আৰু ভিডিওটো ভাল পালে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটো এটা ষ্টপ কৰিছো থ্যাংক ইউ